Hello la team, c'est Tintinpanda, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour un nouveau gameplay sur Chicken Police Pointy Thread. Dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? Oh, ça fait longtemps. Et là je tourne la vidéo en pleine nuit. Pas en pleine nuit mais il est tard quoi. Et vraiment là je suis plongé dans l'ambiance du jazz, etc. C'est vraiment très plaisant. Donc ce qu'on va faire, on va continuer l'aventure et on va essayer de se rappeler de qu'est-ce qu'on a fait précédemment. I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being, and it attracted me, like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melodies. Or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But I was a cop, and a lifetime wouldn't be enough to rid myself of what a woman like her hides under her makeup. Keep your distance, Sonny. Just keep your distance. C'est bien ça, du coup on était dans le Xar Club, j'arrive toujours pas à le prononcer ce nom de bar, ce nom de club, et on avait rencontré le rat, Wexlex ou Wexler, oh, ça fait un bail les amis, je me rappelle plus des prononciations des noms des gens, mais en tout cas c'était vraiment un interrogatoire assez corsé, pour être honnête, et après on avait vu NATASHA chanter, et Sonny est tombé folle dingue amoureux de NATASHA. Et là on est dans sa loge et on doit l'interroger. C'est parti. Ouh, sympathique. C'est parti pour analyser un petit peu la pièce. Gee, that is a unique picture and kind of daring. I admit I've never seen anything quite like it before. Yes, I admit it's a little daring. I keep it. It evokes good memories. A precious old friend of mine. A most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Bah, comment tu ne veux ne pas avoir l'œil Was that avec cette bombe? supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose anyway. Ah, il est pas vraiment sur ses appuis Sonny face à elle. Hein. Oh, you're funny. Oh là là. Je sais pas comment ça va se terminer dans la loge. En gros, il n'y a pas grand chose. You got a beautiful place here, Natasha. A peaceful little island on the ocean of madness, with very classy furniture. Ibn likes me surrounded by elegant things, you know? You're an elegant thing yourself, sweetheart. Oh, that's charming. Thank you, detective. Le I bet miroir. you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but, you know, that's a very good question. I was just trying to be rude. Oh, really? Well, then I'm sorry. Don't mention it. Ok, bon, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir qu'on avance dans l'enquête. Donc, c'est parti pour interroger NATASHA sur la raison de son message. Avant ça, on va l'observer. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare and dangerous Ça, c'est sûr. combination. Elle est vraiment manipulatrice. Et je pense qu'elle a manipulé le rat, juste par intérêt. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'amour.
Parce que normalement les chats, ça mange les souris. Allez, c'est parti. How do you like your bourbon, Mr. Featherland? In a glass. But thanks, I had a couple before I came. I feel like this may be a long night. I hope it doesn't bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. Oh, you are a funny guy. So I've been told. Anyway, lovely room. Yes. Look, Mr. Featherland. It's sunny. Saves us a lot of time. Okay, Sonny. Autant prendre les raccourcis plus rapidement. Hein. So, why am I here? You know, men tend to babble in my presence. It must be exhausting. It is. But you're not the type to beat around the bush. Ah non, toujours aller droit devant, ne jamais tourner autour du pot. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant questions? I've asked you here so you can do what you do best. Elle a pas peur, hein? Really? I thought you asked because you wanted me to investigate for you. But if you'd rather be drinking... You do have a sense of humor. How reassuring. Only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Oh, please drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but I've seen you scanning my room. From the second you set foot in here, you started working, and everything I say gets sorted in your brain. Am I right? Ah, elle a pas tort, hein? That's a bit of an exaggeration, but yeah, it's something like that. Well then, Sonny, come at me. C'est parti pour Oh, l'interrogatoire. that's something I don't hear often. With pleasure. Nouvelle information. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'on a de nouveau sur elle? Natasha est vraiment une femme mystérieuse. Elle a l'air également dangereuse. Mais elle est sans aucun doute dans un sacré pétrin. La question est-elle la source du problème ou est-ce quelqu'un d'autre? Ça, c'est une très bonne question, parce que vu comment elle manipule, c'est possible qu'elle soit la source du problème. Natasha is a confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Every part of her oozes danger. Le danger sointe. Je découvre ce mot. Ok, c'est parti. Bon, déjà, on va la prendre dans le bon sens du poil avec la qualité de son spectacle. That was a remarkable performance. I'm glad you enjoyed it. Do you perform here frequently? You're also the owner, if I'm not mistaken. Sadly, I don't have the time, but the stage still calls my name, and I perform just a few times a year, and always with a new song. Elle a raison, faut se montrer innovant. Hein. J'espère que c'est le cas de la chaîne. So that was all the excitement. I have many admirers, if that's what you mean. Yes. Excusez-moi, il est tard et... Ouf. Ok, bon elle est contente, on a pris 10 points. Ce tableau est franchement osé. Ok, et deuxième question, cet établissement est très chic, tout comme votre loge. Bon, autant dire quelque chose de positif. The place is very elegant, and so's your room. Why, thank you. I kind of feel like I'm in a museum. Well, that depends on the kind of museum. The kind with nice things. Oh, Oh là 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 là, on sait comment ça va finir. Hein. Suspiciously censure. nice things. Just like you. do you think I'm suspicious? We'll see about that. Try me. Ok, on a encore pris 10 points.
Ok, question suivante. Pensez-vous qu'un de vos admirateurs puisse être l'auteur des menaces? Ou que pouvez-vous me dire sur Ibn Wessler? Ça peut être pas mal de poser la deuxième question. Comme ça on tourne encore un petit peu autour du pot. Parce que là on fonce trop dedans quoi. What can you tell me about Ibn Wessler? You should be more specific. What do you want to know? Ok, bon, j'ai perdu moins 15 points, c'était pas ça qu'il fallait faire. Alors, que savez-vous des affaires d'IBN? Vous ne pensez pas que ça fait cliché, la bimbo et le chef de la mafia? Comment avez-vous rencontré IBN si ce n'est pas indiscret? Ah, je sais pas quoi choisir, les amis. Que savez-vous des affaires d'IBN? How did you meet Ibn, if I'm not too intrusive? Of course you're intrusive, but I guess that's an occupational hazard. Well, yes. I was a dancer here in the club, in Anita Jenkins' chorus. When she was in a good mood and allowed it, sometimes I even did her vocals for her, although she thought I was an upstart little whore. Ok. Plus 10. On a regagné sa confiance. Ok, question suivante. Vous ne voyez pas de corrélation entre les activités de votre partenaire et les menaces? Si Ibn a quelque chose à voir avec ça, ou comment Ibn vous traite-t-il? Don't you see a correlation J'ai pris between la your première. partner's activity and the threats? That's a disappointing cop-like question. I am a cop. Yes, but you're different. You're too rough on the outside and too vulnerable on the Ouais, c'est pas bon qu'on inside parle de for a moi. regular cop. Plus qu'elle. Donc, Am I that transparent? A little bit. My eyesight's better than most. normal, t'es un chat. Seriously, Natasha, don't you worry about the possibility of a connection? Of course I worry about it. I'm not stupid. Those who are clever learn to fear. I learned at a young age, before I even had the chance to live. Donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'elle a vécu des moments tristes, graves ou dangereux étant jeune. Gee, well, thank you for your honesty. Deep behind the diamond skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide it. She's scared. Now I must concentrate to finally find out what I want to know. Ok, donc être plus focus. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ces menaces? What was in those threats, exactly? The message itself is not a threat. It's just a word. Juste un mot? Ok. But a word Quel genre again de and mot? again is threatening. Exactly. So, You really don't have any idea which word could be used for a woman like me? I guess I do. Yes, I think I know what it could be. Whore. Cat got your tongue? Am I right? You heard it. I said what you were thinking. And yes, that was in the message. That was printed on the paper and painted on my wall, in giant red letters. Ah, d'où le titre Pointed Red. Peint sur le mur en très grand et en rouge. Well, thank you for your honesty. Donc là on a gagné pas mal de points encore. C'est une bonne chose. Là on a 4 questions qui se dressent devant nous. Et Filmar, sa présence a-t-elle un lien avec vous? C'est qui Filmar? Je me rappelle plus. Ensuite, personne n'a jamais vu le coupable? Pas même une silhouette? Troisième question, vous pensez que les menaces puissent avoir un rapport avec votre dangereuse relation amoureuse? Et quatrième question, je vous suggère de vous faire oublier. Bon, c'est plus une phrase, un ordre qu'une question. Moi je pense que la deuxième est pas mal.
lié au coupable. No one's ever seen the culprit? Not even a shadow? That's one of the most curious things. Eben has men everywhere, literally, my shadows, ghosts in every alley. But no one saw anything. C'est chiant ça. One of them could be the culprit. Eben pays his animals well, and he's the most dangerous man in the city. A combination that nullifies your theory, I believe. Love is capable of insane miracles and miraculous insanity. What poetry. Did you ever think about writing a book? Non, pas un livre, mais une bande dessinée, si ça peut vous intéresser. Never. I'm afraid I'd learn too much about myself. D'ailleurs, moment de pub, pour ceux qui n'ont pas vu mon programme sur mon projet de bande dessinée, vous pouvez aller le voir, playlist, je crée ma BD. Voilà. Maybe that's the point. I would read about you. Not like the chicken police pulp fiction. Furry hell. Do you read that trash? Like everyone else in the city. Oh, great. I think it's flattering, even as badly written tales of heroes in the gutter. Alors, calme-toi, Natasha. You enjoy it? Oh, just a little, Sonny. Just a little. Elle parle d'autre chose là, j'aime pas ça. Ok, mais on a encore gagné des points. Donc c'est ni un fan ni un homme d'IBN. Vous suspectez quelqu'un. Une ombre du passé, un ex-petit ami ou un mari peut-être. So it's not a fan and not an inside job. Who do you suspect? Aren't you supposed to know that? Usually, yes. But I've got nothing to go on. And you don't have a hunch. C'est tricky ça. Maybe I do. But first, I want to know if you'll even accept my case. Je vais refuser cette enquête. Fin de la vidéo. Fin du programme Chicken Police. I'm here, Je blague, aren't bien I? sûr. That's true, but I must know if I can trust you. The proof of the pudding is in the... I would. Natasha is a mysterious woman, but I must gouge out at least one of her secrets. Enough games. It's time to know why I'm here. Bon, j'ai passé 2 conversations. Je pense que c'était pas hyper important. Mince, c'est... Let's stop beating about the bush. How do you know Molly? I'm prepared for that question, but it's still not easy. You knew very well that if you threw in the name of my wife, I'd come to you, no matter how vague and suspicious the case was. I just want to know if you're simply a manipulator, or you're really that desperate. Ça c'est bien dit, Sonny, bien joué. I really know her. I'm not lying. Oh, really? How? Were you a nurse, too? Forgive me, but I don't think so. Don't be rude and so cynical, Sonny. I'm sorry, but that's me when feline claws are at my throat. Molly is an old and good friend of mine. She has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you, you wouldn't have come. Yeah, Natasha, you're right there. I knew you were a decent fowl, that you would help me. That's what you're famous for. Mais elle pourrait quand même nous parler, nous dire les différents éléments, parce que... Voilà, elle nous aide pas, quoi. Don't go there. Flattery doesn't work. Look, forgive me. I shouldn't have brought your wife into this. Facile de s'excuser après avoir fait. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. I'm sorry, I didn't know. Really? Alors Natasha, je te sens tendue comme une crampe. I did. I knew. I checked you out before I sent Deborah. Cluck me. This case is getting more and more intriguing.
Ok. Donc vous vous êtes joué de moi depuis le début, non? Qu'attendez-vous exactement de moi? What exactly do you want from me? You are really as good as they say you are. And I'm not selling lucky dips, Sonny. Find them, whoever they are, and... Trouver le coupable, forcément. Whatever it takes. Not exactly, but something like that. You know, if I didn't see the speck of fear behind the confidence shining in your eyes, I wouldn't take the case. I'm not afraid. You're terrified, Natasha. Don't be ashamed. Avec le non parlé, quand on regarde les bras croisés comme ça, elle a vraiment peur. Elle est en position de renfermement, vous voyez. You must solve this. As soon as you can. Money's not an issue. Et bah, je suis vraiment qu'un flic correct. La menace, ou plutôt le mot qui constitue la menace dans les messages de Natasha, a reçu est simplement putain. C'est bref, mais ça en dit long. Effectivement. Just one more thing, Sonny. Natasha? Please, come to 37 Rochester Street in Flower Town tonight. I'd like to show you something that could be of a great help in your investigation. Ok, bon bah je te suis, poupée. I was afraid this was coming. Why there? Why not here and now? It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Ibn or one of his men seeing it. Isn't Ibn That's cool. too dangerous to keep secrets from? Sonny, a woman is naked without her secrets. Non, 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 Sonny, calme-toi. I knew you would understand. Oh yeah, I understand everything. So, when do we meet? The night is almost over. I'll be there in an hour. Don't be early, and don't be too late. Look, Natasha, you know, Si Natasha se fait tuer sur la route, je rigole. Please, this is very important to me. Si l'enquête prend des proportions beaucoup plus graves, et bah... Sacré Natasha. sure, I get it. I'll be there. Ok. Thank you. Until later, Natasha. Goodbye, Sonny. On va rapidement lire les indices. Du coup, Natasha a peur et sa peur est bien réelle. Mais je vois bien qu'elle ne dit pas tout pour autant et j'aime pas ça. Je comprends pas pourquoi elle raconte pas. Natasha m'a invité dans sa résidence secondaire pour me montrer quelque chose. D'habitude je serais bien content, mais dans ce cas-là, je suis plutôt inquiet. La menace, ou plutôt le mot qui constitue la menace dans les messages que Natasha a reçu est simplement putain. C'est bref, mais ça en dit long. Ok. La fameuse clé. Eh oui. Allez, c'est parti. Well, Weren't you supposed to be waiting in the car? I was bored to tears, Sonny. I also thought maybe something happened to you. Marty le boss. You thought Natasha had eaten me alive, huh? Well, who knows? You're such a fragile little thing. I'm too old for this, Marty. Then next time, leave the dangerous predators to me. I didn't mean that, Marty. I meant you. Oh. Bah, mince, il reste quelque chose à faire. Ah oui, il faut parler avec Filmar. So, have you talked to Natasha? In fact, yes. She was, kind of mysterious. I bet she was. You know, I've never abandoned a case before. Not voluntarily, anyway. But that woman... Elle est très très compliquée quand même. You're, too old for this shit, huh? Ça me rappelle un certain Robert dans L'Arme Fatale.
As you say, pal. Trop vieux pour ces conneries, ouais. That's exactly how I felt too. Before you leave, take this and examine it closely. What is it? Qu'est-ce que c'est que ça? The reason I've decided all of this is not worth it for me. Wow, that sounds encouraging. Et oui, c'est rassurant. Take care of yourselves, guys. This case, maybe it goes deeper than you'd think. Oh, that makes my feathers stand on end. Ah, old croakers. You're safe while I'm here. Sors ta grosse Bertha, Marty. Okay, I didn't say anything. Ok, qu'est-ce qu'on a pu récupérer? We stepped into it, didn't we? Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à voir. On dirait une liste de personnes avec des numéros. Peut-être des gens interviewés, je ne sais pas. Furry. What kind of a list is this? Exactly. I have no idea, but I don't even want to find out. Those names, all top dogs. Maybe they play cards together. Sure, that's very likely. Anyway, I pried this list out of a dead man's hand. Somebody dropped him outside the forest, a few miles from the Wessler residence. Attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Enfin, j'ai arraché cette liste des mains d'un homme mort. Quelqu'un l'avait jetée là, en dehors de la forêt, à quelques kilomètres de la résidence Wessler. Peut-être que, justement, NATASHA n'est pas la seule cible. Peut-être que tous les autres personnes de la liste font partie des victimes. Je ne sais pas. I should have known she was keeping secrets. Keeping secrets? She's the secret herself. Thanks, Filmar. This could be important. Don't thank me. Maybe I've just signed your death warrant. Bah écoute, on verra bien. Oh, thank you, sir. Oh, shut up, Marty. Ok, donc on va vite faire regarder le carnet. J'ai reconnu que quelques noms sur la liste que Filmar m'a donné, mais ils appartiennent tous au Gotha très estimé de Clawville. Ça pourrait être une liste de mariage, mais je doute que ce soit le cas. Cette liste, avec tous ces noms de la haute société, doit avoir un lien avec NATASHA, et donc avec la menace. Je me trompe peut-être, hein. Peut-être que c'est ça, hein. C'est l'un des noms sur la liste, c'est le grand méchant. Il semblerait que Filmar ait aussi travaillé pour NATASHA, mais il s'est retiré de l'affaire avant que ça devienne dangereux. Bref, il a gardé une pièce à conviction, comme tout bon détective, qui pourrait nous être très utile. Parfait. C'est parti pour Weekend House. Très original le nom, hein. Vous l'aurez remarqué. Allez, c'est parti, on y va directement. Allez, ciao.